Un saludo muy especial para todos, un montón de caras conocidas. Me encanta ver a tantas personas con las que me encuentro cada tanto cuando vengo a esta ciudad. Y un saludo muy especial a Erika. Bienvenida a este sector. Se lo acabo de decir que tuvimos una reunión hace un rato. Te vas a enamorar y te vas a quedar en este sector, porque eso pasa. Yo llevo 7 años trabajando en este sector, después de haber trabajado en muchos otros sectores, y realmente uno aquí se maravilla, se encanta, se enamora, pasa de todo y uno aquí se queda. Entonces prepárate para largo plazo trabajando en el sector salud y en el sector farmacéutico. Bueno, creo que muchos ya conocen a FIFARMA. Yo he venido muchas veces a México y muchas veces he conversado de quiénes somos nosotros, pero rápidamente, para los que no conocen a FIFARMA, somos la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo. Nosotros agrupamos a compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo y agrupamos a las asociaciones locales. AMIF hace parte de FIFARMA, así como todas las asociaciones de toda la región de América Latina. La próxima semana estaremos en un evento muy importante, que de hecho la primera versión fue aquí en México el año pasado y el próximo año será en Brasil, y tendremos allá también un encuentro maravilloso de toda la región hablando de las temáticas importantes en el tema de salud. Eso somos en FIFARMA. Y una de las cosas importantes que hemos hecho en los últimos años es generar evidencia. Hemos entendido que algo que podíamos aportar para generar valor era estudios, datos, reportes, investigaciones que permitieran tener mejores conversaciones en la región. Conversaciones más informadas, conversaciones que realmente pudieran llevarse, digamos, a un nivel distinto al nivel de la acción. Eso hemos hecho en FIFARMA y eso lo hemos combinado con plataformas de trabajo, de conversación. O sea, creo que ahí hemos concentrado mucho el esfuerzo de FIFARMA. Y hoy en día estamos convencidos de 3 grandes cosas, ya algunas de las cuales las dijeron y algunas las voy a repetir. La primera, yo creo que estamos en una región, y eso lo vemos en cada uno de los estudios que hace FIFARMA, y los hace siempre con aliados académicos, aliados de alta reputación. Esta región está llena de oportunidades, pero también llena de desafíos. Y lo importante es ponerle nombre propio al desafío de la oportunidad, porque muchas veces lo decimos de manera etérea, tenemos oportunidades, tenemos desafíos, y parte de lo que hemos querido con esos estudios es decir, bueno, ¿dónde están esos desafíos? Ponerle número, ponerle letras, pero también, obviamente, hablar de las oportunidades que tenemos. Y ahí, digamos, que parte de lo que queremos hacer con la presentación del estudio de Duke en el día de hoy es ponerle nombre propio a un desafío grande que tenemos, es todo el tema de salud como inversión. Ese es el primero. El segundo gran tema, que creo que lo dijo Erika, pero creo que lo han dicho ya todos, es no hay un solo desafío ni tampoco ninguna oportunidad que podamos detonar o que podamos enfrentar como desafío, que podamos hacer algún actor solo. Imposible. Para todo tenemos que juntarnos. No hay manera que un solo actor, un solo agente lo pueda resolver. Entonces estamos obligados a hacer eso, y creo que eso lo decimos mucho, pero yo tal vez la invitación que hago es: sentémonos y pongámonos tareas y hagamos seguimiento y pongámonos indicadores. Creo que muchos siempre decimos actuemos, sentémonos, conversemos, pero lo que nos falta es dar un poquito el paso siguiente, y creo que ahí está la tarea, y eso es una tarea muy de los actores en cada uno de los países de la región. Entonces, ahí también creo que quiero dejarlo el mensaje. Y el tercer mensaje que quiero enviar en el día de hoy es: todo empieza por entender la importancia de la salud como sector estratégico, pero no porque detone productividad, porque eso también es importante, sobre todo porque la salud por sí misma es esencial para el desarrollo y el bienestar de las naciones. La salud, hay que invertir en salud por la salud misma, punto. Ahora, que eso trae otros beneficios, que trae beneficios de productividad, de desarrollo económico, también es importante decirlo, porque así es y está comprobado. Y hemos hecho varios estudios en FIFARMA. El año pasado lanzamos un estudio, eso fue el año antepasado, el de la carga socioeconómica de las enfermedades, mostrando cómo no invertir adecuadamente en salud tiene un efecto en la productividad y de alguna manera como en la competitividad de las naciones. Pero ojo, que no se nos olvide que invertir en salud es importante por la salud misma, que lo demás es un beneficio adicional que además trae. Pero hay que invertir en salud porque la salud per se es importante para todos. Ahora, entender la salud como una inversión es el reto que tenemos en el día de hoy, y FIFARMA, como les decía hace un momento, parte de lo que queremos es dar datos y poder poner datos a la conversación. Y por eso le encomendamos a la Universidad de Duke el año pasado que preparara un estudio para entender mejor por qué teníamos en la región desafíos tan grandes como los que estamos viendo. El país latinoamericano que más invierte en salud cuando combinamos público y privado es Brasil. Invierte menos que el país europeo que menos invierte público-privado, que es Portugal. De entrada, ahí tenemos un gran problema. OCDE da un mandato que no cumplimos. La OPS nos pide que invirtamos al menos 6% del PIB
del gasto público en salud y tampoco lo estamos logrando en muchos países. Lo logramos en un par de países en la región, pero no en todos. México definitivamente no lo logra, México está bien lejos. Y por eso creo que esta conversación es importante, porque tenemos que entre todos encontrar respuestas y soluciones. Y aquí tenemos de invitada, ya está conectada, yo leeré su biografía muy rápidamente en español y ya le daré la palabra para que quien necesite traducción simultánea, entiendo que hay traducción simultánea para todos. Tenemos ya conectada a la doctora Wenhui Mao, quien nos presentará el proyecto de la Universidad de Duke de presupuestos en salud. Creo que es un buen abrebocas para las discusiones que tendremos a continuación. La doctora Wenhui es profesora asistente de salud global en el Instituto de Salud Global de la Universidad de Duke. También ocupa los cargos de subdirectora de programa en el Centro de Innovación en Salud Global de Duke y asociada senior de políticas en el Centro de Impacto en Políticas de Salud Global. Wenhui obtuvo su doctorado en Economía de Salud en la Universidad de Fudan, China, y cuenta con una década de experiencia en investigación de políticas de salud en países de ingresos bajos y medios. Dr. Wenhui, the floor is yours. I already read your bio to all the people that are here with us, so the floor is yours, and good to see you. I don't know if you're seeing us. Are you seeing us, all of us? Hi, good afternoon, everyone. Please, you can go ahead. Un aplauso para la doctora Wenhui, que ya empieza su... because I'm turning the translation, so I may not be react like real time. But yeah, it's really my great pleasure and honor to be here. I wish I can be there in person, but yeah. And thank you for all your great introduction. And today I will just be presenting the health budgeting project supported by FIFARMA last year. And yeah, so for those who may not be familiar with me or my institution, the Duke Global Health Innovation Center, we are a center that combines the academic rigor with the global engagement to improve health worldwide. We believe everyone deserves to thrive, and our mission is to support the scaling of healthcare in delivery and policy innovation through applied research, policy analysis, and capacity building with partnerships across more than 90 countries. And this presentation draws on the findings from the FIFARMA-funded project conducted in 2025. And I specifically want to thank you, Savannah, and her team that gave us lots of support and intelligent contribution to the project. The central question we seek to answer is, are governments invest in health effectively and efficiently? And how can the performance be improved? And we examine the health budgeting practices in 8 Latin American countries, include Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, and Peru. We try to understand how governments plan, prioritize, allocate, manage, and execute health budget, and identify the gaps between the population health needs and the budget allocation. Our analysis combined the desk reviews of budget reports and the policy documents, key informant interviews, and cross-country comparative analysis. Based on these findings, we aim to provide actionable recommendations for policymakers and stakeholders. So to begin with, as the previous speaker already highlighted, that health there is strong evidence that health is an investment with high economic return. The WHO estimates that every $1 invested in health can generate up to $9 in return through the higher labor productivity, human capital development, poverty reduction, and physical resilience. Yet, health is still too often treated as a cost rather than a strategic investment. Looking at the health financing and outcomes across the region, we find that the government health spending in Latin America averaged about 4% of the GDP, roughly half of the OECD level. And such underinvestment has shifted the financial burden to the household. And on average, households bear a third of the total health expenditure, which reduces the health access and increasing the financial risk.
At the meantime, the non-communicable disease account for about 3/4 of all deaths. This indicating like long-term implications for the health systems and cost. And we found that the underinvestment in health is chronic. The figures show the time trend, and most countries spend below the WHO's 6% of GDP benchmark, resulting in the persistent service gaps, high reliance on out-of-pocket payment, the workforce and the supply shortage, and the widening inequalities. Even the stronger health systems in the region face growing physical pressure, and many countries experienced sharp declines in government health spending following the COVID-19 pandemic. The good thing is, most countries in the region demonstrated strong political commitment to the health through the broader universal health coverage schemes. The service coverage increased substantially from just about 50% in 2000 to about 75% in 2021. However, the progress has slowed due to insufficient and unstable financing. And notably, the coverage for NCD-related services shown by the yellow bars in the right figure remains the lowest among all the countries comparing to other service categories, despite the NCDs being the dominant disease burden. And the misalignment between the disease burden and health spending is particularly concerning. For example, in Argentina, the NCDs rank the 6th among the 10 budget categories. And in Mexico, the allocation for obesity and diabetes programs in 2025 are only about half the level of reproductive and maternal child health related funding. And in many places, we found that the disease-specific budget data are often incomplete or unavailable. By combining what I just presented, we find that countries have not invested enough in health, and they are not spending effectively or efficiently. The physical space is the first major challenge for health budgeting in Latin America. The health systems are undergoing major disease burden and demographic transitions, yet the health investment remains persistently low. These challenges are compounded by an unfavorable macroeconomic environment that erodes the health budget. The public debts average about 50% of the GDP, with high informality, tax evasion, and avoidance constraining the public revenues. Governments are struggling to expand or even just maintain the necessary health funding. For example, Mexico's 2024 federal health budget fell by 12%, which is the steepest in the past decade. While inflation in Argentina has severely eroded the real value of the health allocation. Ultimately, the patients and household bear the cost. As I mentioned, the out-of-pocket spending now average around a third of the total health expenditure. The second challenge, the budgeting system themselves are part of the problem. Most countries still rely on historical line item budgeting, where the prior year's spending determine the future allocations and no considerations on the disease burden or the population needs. The weak leadership, limited capacity, and poor data hinder the evidence-based budgeting. Although we have found that countries such as Chile, Costa Rica, Peru, and Mexico have introduced the performance-linked approaches, these efforts remain limited, siloed, and concentrated within specific programs. The third challenge is the fragmentation. The health financing is fragmented across Ministry of Health, Social Security institutions, and subnational government, resulting in duplication, inefficiency, and inequality. The key informant frequently cited that the weak coordination between the Ministry of Health and Finance, where the finance ministries prioritize the physical discipline and debt reduction, while the health ministries often lack the analytical tools and the negotiation capacity to advocate effectively for the investment. And many countries have decentralized health responsibility to the subnational level,
without providing proper technical and managerial resources to manage the funding. The limited local administrative capacity further constrained the planning, execution, and monitoring of health resources. Such gaps not only reduce the efficiency, but also deepen the disparities in access and service quality, particularly affecting the marginalized and the rural population. In Peru, for example, subnational government is managing about 60% of the public health spending, yet the weak planning and financial management capacity lead to chronic under-execution of the funds. There's also widespread institutional fragmentation across the health systems, programs, and institutions and the levels of government. Many countries operate dual or even triple health systems, dividing coverage by employment status rather than the health needs. Collectively, these coordination failure and fragmentation weaken the translation of the national health strategies into coherent budgets. Ambitious plans for primary care expansion or NCD control often lack aligned financing or medium-term expenditure frameworks. Instead, the subsystems plan and spend in isolation, reducing the efficiency and deepening the inequality. Despite the challenges, our study identified encouraging progress in the region as well. Several countries are adopting the results-based budgeting, linking the funding to performance outcomes such as expanded coverage and lower maternal and child mortality. In Peru, this approach has improved monitoring and achieved high budget execution rates. Scaling those gains, however, requires sufficient funding, stronger regional capacity, and greater flexibility in reallocate the resources. More countries are also turning to the health technology assessment and the strategic purchasing to stretch the limited budgets. When embedded in budgeting process, the HTA helps prioritize the high-value interventions, prevent waste, and promote transparent allocation. Currently, HTA institutions exist in all study countries, but the integration with the budgeting varies widely. In most cases, HTA recommendations are advisory rather than binding, and underfunding and the weak legal mandates limit their influence on the budget decisions. So the challenges I described also generally apply to Mexico's context with specific problems identified here. Mexico really have the lowest public health spending in the region. And the highly fragmented and the decentralized system have led to lots of the coordination issue. Mexico also rely on the programmatic budgeting with limited reprioritization. Based on what we have learned, here are our recommendations. Improving the health budgeting in Latin America requires both sustainability and equity. Countries must increase the public health spending, explore innovative financing, and use physical tools such as the health taxes. Equity must remain the central, reducing the fragmentation, ensuring the fair per capita spending, and strengthening primary care. Stronger coordination between the Ministry of Health and Finance is essential, supported by the transparent monitoring and intersectoral collaboration under a health in all policies approach. Countries should shift away from line item budgeting towards performance and outcome-based models that reflect the disease burden, cost effectiveness, and HTA evidence. And investing in local capacity and the digital system will make health financing more efficient, adaptive, and resilient. I would like to close by emphasizing that health is not a cost. It is one of the best investments a country can make. And health is a cornerstone of inclusive growth, resilience, and social stability. Latin America's path towards equitable growth depending on strong, well-financed health systems. The foundations already exist. The recognition of health as a right, the expanded universal health coverage,
and the growing use of evidence-based budgeting. But the political and the financial commitment must accelerate. Regional collaboration and learning can also drive resilient health systems. And lastly, we cannot improve what we do not measure. Investing in better data and smarter budgeting is not just about cost control, it's about building the healthier and more resilient societies. So that's all for my presentation. Thank you for your time. And just because of the short time I have, here I put the link to our full report. So please feel free to download and reach out if you have any questions.